వెల్కమ్ బ్యాక్ టు 60 సెకండ్స్. ఇది మారిందట. ఓకే, ఇది నొక్కిన డోర్ బటన్ నొక్కిన సేమ్, ఆప్షన్స్ నొక్కిన కార్ బటన్ నొక్కిన సేమ్, క్రెడిట్స్ నొక్కిన ఇది నొక్కిన సేమ్. ఎగ్జిట్ నొక్కాలంటే ఇది. అచీవ్మెంట్కి ఇది. ఓకే, మెయిల్ బాక్స్ ఇది పోయినసారి ఆడిన పార్ట్స్ వస్తుంది. సరే, న్యూ గేమ్ స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. ఛాలెంజ్ ఛాలెంజేనా? సర్వైవల్ కాదు కాదు, ఇది కాదు. ఆడింది అపోకలిప్స్. హెడ్ పెట్టుకుందాం. హెడ్ని పెట్టుకొని ఆడడానికి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి. అది ఏంటంటే, నంబర్ 1 రీజన్ ఏంటంటే, మనం టెడ్ని పెట్టుకొని డొలోరెస్ని తీసుకెళ్దాం అనుకున్నప్పుడు మనకి 2 స్లాట్స్ స్పేస్ తీసుకుంటుంది. డొలోరెస్ని పెట్టుకొని టెడ్ని తీసుకెళ్దాం అనుకుంటే టెడ్ ఏమో 3 స్లాట్స్ తీసేసుకుంటాడు. అందుకే ప్రతి ఒక్కరు టెడ్ని చూస్ చేసుకుంటారు. స్పీడ్ ఏమీ చేంజ్ ఉండదు. మ్యాక్సిమం అందరూ ఫ్యాట్ మ్యాన్ ఆడతారు, ఎందుకంటే 10 సెకండ్స్ మనకి అంటే ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి టైం దొరికింది కాబట్టి ఏది ఎక్కడుందో తెలిసింది. ఈజీగా మనం ఏది ఎక్కడుందో తీసుకొని డైరెక్ట్గా వెళ్ళి బంకర్లో పెట్టేయచ్చు. కాబట్టి ఫ్యాట్ మ్యాన్ బిగిన్ అడ్వెంచర్. ఒక బాటిల్ ఆఫ్ వాటర్ 4 గ్లాసెస్ అనేసి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు మనకి. ట్యూబ్ కూడా సేమ్ ఉంది. దీన్ని ఆ సూప్ ఒకటి తీసుకుందాం బాస్. Essentials. Bro, ini kurang apa? Apa kok bro? सूट के साथ डाउन करना डाला हुआ है. Game is playing with me. मास्क తెచ్చా కదా. Day 1 begins. మాస్క్ ఉంది, గన్ ఉంది, సూట్ కేసు లేదు మన దగ్గర. సో అయితే బంకర్లో మనకి స్ప్రే ఎక్కువ ఉందన్నమాట. ఏమని కాబట్టి ఎవరికి ఏం పెట్టను నేను. అవర్ రిలొకేషన్ ఈస్ ప్రాబబ్లీ సంథింగ్ విల్ బి ఏబుల్ టు డిస్కస్ ఆఫ్టర్. ఇది ఇంతకుముందు చెప్తేదో మాట్లాడుకొని ఉంటారు ఫస్ట్ దాని గురించి. కొన్ని రోజుల వరకు నేను ఎవరిని బయటికి పంపాను. వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్ సీమ్స్ లైక్ ఏ డిస్టెంట్ రంబుల్, బట్ ఇట్ సీమ్స్ టు బి గెటింగ్ లౌడర్ అండ్ వై ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ షేకింగ్? ఓ గాడ్, ఇట్స్ ఎక్కువ గ్రాబ్ సంథింగ్. ఇరిగిపోతుందా? మాస్క్ పట్టుకున్నా. ఇప్పటికి రేడియో దొరికితే దొరకచ్చు మనం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు. నిన్న వచ్చిన ఎర్త్క్వేక్ వల్ల మనం గ్యాస్ మాస్క్ని సేవ్ చేసాం కాబట్టి రేడియో పోయిందనమాట. Cat needs water to survive. Mary Jane is very thirsty and has to drink something. అందరికి వాటర్ కావాలి. ఇంకా రేడియో యాక్టివ్, స్టిల్ హైలీ రేడియో యాక్టివ్ కాబట్టి ఎవరిని బయట పంపిను. They were about to go to sleep when we heard someone knocking on the door. Who could it be at this hour? Who could it be in this part of the wasteland? How in the hell did they survive the news? Should we open? చేద్దాం. స్టార్టింగ్ ఏమంటే అయిపోయిందంటే తెరుతుంది. Therefore,
We opened the hatch, but there was nobody there. Damn pranksters making joke even after the apocalypse. No one is thirsty. Nice. Still radiated. Okay. ఎవరిని ఎక్స్పెక్టేషన్ పంపించలేం కాబట్టి ఇదంతా ర్యాండమ్ నోట్స్ అనమాట. 4th పేజ్. అది చదివినా చదవకపోయిన అవసరం లేదు. Memories or not, we need to keep our heads clear and get a grip of reality. హ్యాపీ మేరీ జేన్ అందరూ ఓకే, కానీ ఫుడ్ పెడదామా? హంగ్రీ అని చూపిస్తుందా? ఓకే 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 ఓకే. Still irradiated. Guess what? We already got ourselves our very own fallout garden. We have got a bunch of mushrooms growing on. అయితే వద్దు, రేడియో యాక్టివ్ మష్రూమ్స్ తినకూడదు గేమ్లో, గుర్తుపెట్టుకోండి. We may be hungry, but there are still తినలేదు, వదిలేసాం కదా. It doesn't drink anything. అందరికి థర్స్టీయా? థర్స్టీ 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 థర్స్టీ. అందరికీ వాటర్. The contamination of our town is still strong. Scavenging is every new smell attacks our noses in this shelter instantly. There isn't much we can miss. So when a single brick fell out of the wall, revealing a tight opening, our senses were immediately invaded by a terrible stench. We should probably check that hole out and see what the source of that smell is. Day 7. We leaped into the hole fearing something might come out. మనకి అది చెక్ చేయడం వల్ల ఆ హోల్లో మనకి ఒక సూప్ దొరికింది. ఎవరు థర్స్టీ కాదు, డెట్ హంగ్రీ. మేరీ జేన్ హంగ్రీ. మేరీ జేన్ అంట, మేరీ జేన్. ఈడు హంగ్రీ. అందరూ హంగ్రీ కాబట్టి అందరికీ ఒక సూప్ దొరికిన సూప్ని వాడేసుకుని no longer hungry. కార్ లేదు. మన దగ్గర రేడియో లేదుగా కాబట్టి చదవాల్సిన అవసరం లేదు, చెప్పండి వదిలే. There is one thing, ఇదంతా స్క్రోలింగ్ థర్స్టీ. అప్పుడే పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు మీ అందరికి. ఎవరో ఒకళ్ళని ఎక్స్పెక్టేషన్ పంపిస్తా. మీ ఫెల్ట్ లైక్ సంథింగ్ స్ట్రేంజ్. ర్యాట్ వచ్చింది కదా, యాక్స్తో డీల్ చేద్దాం. ర్యాట్ని యాక్స్ ఇరిగిపోయింది అనమాట, చెప్పదు. ఓకే, బతికే ఉంది మన యాక్స్. ఓకే, అందరికీ వాటర్. టిమీని గ్యాస్ మాస్క్తో పంపిన. మాస్క్ అవసరం ఏంటి? మ్యాప్తో పంపిస్తా. మ్యాప్తో చాలా పనులు ఉన్నాయి. సో మాస్క్ ఇంకా. బాయ్. Day 11. 10 days అయిపోయినాయి. టిమీ వెంట్ అవుట్, కానీ మన దగ్గర వాటర్ లేవు. అందరికి పసుపు పిస్తా. మేరీ జేన్ didn't utter a single word. This is very odd. Maybe someone should find out what's going on. మాట్లాడు. పిచ్చి పట్టేసింది దీనికి. Nothing solves problem better than an honest conversation over a hot beverage. We don't have that later. ఎవడేం తాగలేదు, తినలేదు. ఇది ర్యాండమ్ నోట్స్. అదే టెడ్ షుడ్ డ్రింక్ సంథింగ్ సూన్. అందరికీ వాటర్ కావాలి, కానీ వాటర్ లేదు. అందరికి ఇచ్చాను. 1
అసలు ఉండంటారా బాబు, ఫోన్ కాల్ వస్తుంది. సమ్ ఫోన్ కాల్ వాయిస్. Ignorance is free. Another day without any clue what's going on and tell us. We didn't expect to get a phone call. Phone call after daddy white hill. Day 15. When we answered the phone, we could clearly hear a gasp of relief from the caller. They introduced themselves as survivors from a nearby town of Hill Valley. We had started exchanging info when the call was cut short. Something must have gone wrong on their side. We hope they will get back to us. ఎవరి దగ్గర వాటర్ లేవు, నా దగ్గర లేవు. Acquire a radio to make further contact with the military. Await further instructions from friendly. ఈ మనం చేయాలనుకున్న టాస్క్లు చేస్తే చేయొచ్చు, లేదంటే లేదనమాట. ది ఎండ్ అంతేలే, వాటర్ లేదు కాబట్టి ఈడొచ్చాడా. మరి ఇంకొక రోజు బతుకుండాల్సి కదరా. ది ఎండ్. ఇంతకుముందు నేను ఒక రౌండ్ ఆడాను, అందులో వాటర్ లేకపోవడం వల్ల 14 days 15 daysలో చచ్చిపోయా. కాబట్టి మళ్ళీ కొత్త గేమ్ అపోకలిప్స్ డెడ్. కాన్సన్ట్రేట్ బ్రో. నెక్స్ట్ ఫుడ్ కేసు కావాలి. ముందు ఈ సూప్లన్నీ ఎత్తేసేసి ఏం లేదు. బ్రో టైం వేస్ట్ చేస్తారు. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరినీ వేస్తే కదా నేను. డే 1 ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా, అందరూ ఉన్నారు. మనకి ఎక్స్ట్రా షెల్టర్లో ఒక మ్యాప్ ఒకటే ఉందన్నమాట. మనకి తెచ్చింది కాకుండా ఎవరికి ఏమి ఇవ్వను. ఫస్ట్ డే ఒక 3 days దాకా ఎవరికి ఏం పెట్టను నేను. డే 2 ఎవరికి ఏమి ఇవ్వను. ఎక్స్పెడిషన్ పంపిస్తారు రేపు. మన దగ్గర ఏమీ లేవు ఆడుకోవడానికి, కార్డులు అయ్యాను. ఇదేంటి ఎలా అయిపోయింది? థర్స్టీ క్రేజీ, థర్స్టీ అండ్ క్రేజీ. అందరికి వాటర్ ఇస్తా. టిమ్మీని గ్యాస్ మాస్క్ బాయ్. ఇప్పుడు టిమ్మీ బయటికి వెళ్ళాడు. ఇంకా క్రేజీయా. ఫుల్ కంట్రోల్ We stumbled upon a weird signal catching on the radio frequencies. Okay, radio విందాం, మనకి ఎవరైనా హెల్ప్ చేయొచ్చు. గవర్నమెంట్ మేబీ. Day 5. We were relieved at first when we figured out it wasn't Soviets. ఇదంతా చెత్త.
డైరెక్ట్గా వెళ్ళి చెక్ చేద్దాం. క్రేజీ. సో ఎవరికేం కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అందరికీ వాటర్ కావాలి. వాటర్ వాటర్ వాటర్. ప్రతి 3 days ఒకసారి వాటర్. వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్ సీమ్స్ రీజనబుల్. మన దగ్గర ఇది ఒకటే ఉంది. ఎర్త్క్వేక్ వచ్చింది, మనం రేడియోని సేవ్ చేసుకున్నాం. మనమైన రేడియోని సేవ్. రేడియో బాగానే ఉంది. ఎర్త్క్వేక్ ఆర్ నాట్, నథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టాండ్ బిట్వీన్ us and our daily dose of radio static. We wish we could stop it. No longer thirsty. Rumbling. ఎవరు హంగ్రీ బేటా? హంగ్రీ హంగ్రీ హంగ్రీ. అయితే ప్రతి 6 daysకి హంగర్ పెరిగింది. హంగర్ వచ్చి కాదు. Whoever designed this fallout shelter was genius, but we can't really tell if the green stopped dripping. ఓకే, ఇది వాడండి. ఇంకేం చేస్తారు? ఏమీ లేకపోతే బుక్ని వాడి పక్కకు వస్తారు. గ్రీన్ స్టఫ్ని బతికే ఉంది. All items in your center might provide useful during an expedition. Okay. No one is hungry. Let's get down. Crazy Ted, Mary Jane. What's that sound? A galloping horse? We rushed to the door and we were greeted by 2 men dressed like they would come from a medieval fair. We identified the source of the sound. One of that was holding 2 rocks and hitting them against each other constantly, while the other was skipping and pretending to be a rider. They said they were looking for some antique cup, but they would get lost and they would... వాళ్ళకి మ్యాప్ ఎందుకు ఇస్తానయ్యా నేను? ఏమనుకోండి. ఇమ్మి తిరిగి వచ్చాడు. ఎస్, ఇంకా పిచ్చోడ్లాగా ఉన్నాడు. మాస్క్ వచ్చాడు. లైట్ 2 వాటర్ తీసుకొచ్చాడు. నైస్ టిమ్మి. అందరికీ వాటర్, ఫుడ్ ఈరోజు పెడుతున్నా. ఫుడ్ అవసరమా? వేస్ట్ చేయడా? ఎవరికి ఏం కావాలో అది చూసి పెట్టుకున్నా. థర్స్టీ 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 హంగ్రీ. మీకు వాటర్ వద్దు, హంగ్రీ. ఎక్స్పెడిషన్ నెక్స్ట్ మేరీ జైన్ని పంపిస్తా బయటికి. Door in the shelter. Where does this lead? చెక్ చేయండి. ఏదో డోర్ ఉందంట, దాన్ని చెక్ చేద్దాం. లైట్ K10. మనకు గన్ను దొరికింది అయ్యా ఆ ప్లేస్లో అండి. By looking through the room with the flashlight, we ran into an old rifle that used to belong to Grandpa Bill. We believe he brought it back from Europe after World War I. It seems to be in working order, even though in his final years Bill was more concerned with smoking like a chimney and trying on his Beretta. ఏమో కానీ మనకు అదంతా తెలీదు. గన్ వచ్చింది చాలు. క్రేజీ. ఈడేమో థర్స్టీ హంగ్రీయా? ఈ అమ్మాయిని పంపిద్దాం. అమ్మాయిని బయటికి ఏం పంపిద్దాం? నీకేమేమో వెళ్ళిపో బయటికి. వచ్చేటప్పుడు ఏదో తీసుకురామ్మా. Mary Jane went outside. Let's hope she hurries back soon. Dolores is clearly giving into the madness. Ted should eat something. Ted ఏమో హంగ్రీ, ఈడు హంగ్రీ. హంగ్రీ అందరూ. రింగ్ దేర్ వర్. ఫోన్ అవుతుంది. దీన్ని పంపేద్దాం బయటికి. హస్బెండ్ బయటికి వెళ్ళొచ్చాడు. ఫోన్లో ఏం మాట్లాడలేదన్నా. When we answered the phone, we could clearly hear the gasp of relief from the caller. They introduced themselves as survivors from a nearby town of Hill Valley. We had started exchanging information when the call was cut short. Something must have gone wrong on the other side. We hope they will get back to us. Okay. Dolores still is in full control of her hand. We were not sure
what monsters are inhabiting it, but we wish they would just go away. Dolores is no longer hungry. Water kavali. Water. One thing you don't expect is a band of people all dressed in green showing at your doorstep and claiming they take from the rich. నేనేం ఎవరికి కొనుక్కుంటారా బాబు. మనం రిచ్ అంట బ్రో, ఏమీ లేవు మా దగ్గర. We didn't answer those peculiar calls and kept the door locked until the noises outside faded away. We are not sure we want those people to come back. They sounded harmless enough, but can harmless people be trusted in these troubled times? They might be worse than those who don't seem harmless at all. Okay. Not hungry, crazy, little crazy. ఏం పట్టిందిరా పిచ్చి మీకు? A14. Do we have to take care of ourselves or will someone come to rescue us? Dolores is clearly giving into the madness. We wish we could stop it. ఏం అవసరం లేదు వీళ్ళకి. Day number 15. Radio. Fond memories are one thing, but rumbling, stomachs are rumbling a bit. Rumbling, thirsty, hungry. పిల్లోడికి 2, ఇవిడ థర్స్టీ, ఇవిడ హంగ్రీ కదా. వీడు థర్స్టీ, హంగ్రీగా. థర్స్టీ ఒకటేనా? షిట్ బ్రో, సప్లైస్ అయిపోతున్నాయి. It's high time we stopped wondering about what's going on and started asking questions, or at least listen to some reasonable answers. రేడియోతో బయట ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకుందాం మనం. Day 16. We were able to get a weak signal and tap into government's emergency announcement service. And guess what? Great news. The fallout outside has mostly gone. It should be much safer to travel on the surface now. కానీ నేను ఇప్పుడు చాలామంది టిమ్మీని పంపించా, బయటకు అమ్మాయిని బయటకు పంపించా. ఇప్పుడు చెప్తున్నారా మొత్తం సేఫ్ అని? అందరే crazy. So this time we can keep sitting on our backsides. Radioactive. మళ్ళీ రేడియోస్. మేరీ జైన్ వెనక్కి వచ్చింది. నేను తీసుకొచ్చావు మేరీ జైన్. We made contact. The military was out there and they are coming for us. All we need to do now is wait patiently. The soldier with the boring voice was very specific about this. Help is on the way. We just need to wait for further instructions and keep our radio in working order. అదో పెద్ద తలకాయ నొప్పి అయిపోతుంది. 2 వాటర్ తీసుకొచ్చింది మేరీ జైన్ అంతే. సో ఇప్పుడు ఈవిడ డీ రేంజ్డా అదేంటిది? హంగ్రీ. మేరీ జైన్ హంగ్రీ కాబట్టి తనకు సూప్. ఎక్స్పెడిషన్కి మన హస్బెండ్ బయటికి పంపిద్దాం. మాకు వాటర్తో పని లేదయ్యా. మా ట్రస్ట్ వర్ది మేరీ జైన్ వస్తువులు తీసుకొచ్చింది బయటికి. We refused to trade, okay? The peace and quiet of the shelter was disturbed today when Dolores suddenly jumped out of her seat and started cursing at the radio. వస్తే తల్లి మాకు రేడియోతో పనుంది, రేడియో ఎరగొట్టేసావు నువ్వు. ముందు దీన్ని బయటికి పంపించండిరా. థర్స్టీ, హంగ్రీ, థర్స్టీ. మేము థర్స్టీ, హంగ్రీ, మిగిలిన వాళ్ళు థర్స్టీ. ఈ అమ్మాయిని బయటికి పంపిస్తున్నాను. పిచ్చి పనులన్నీ చేస్తాను. హంగ్రీ, పిల్లలిద్దరూ హంగ్రీ అయ్యా. ఒక సూప్ ఆఫ్ క్యాన్ ఉంది. When we opened the bunker door this morning to let out some fresh radioactive air,
We discovered a small suitcase on our doorstep. There was no, no. సరే తీసుకున్నాం. ఫ్రీగా వచ్చిన సూట్ కేసు ఎవడొద్దంటాడు? Hey, there is no such thing as too much water nowadays. We inspected it thoroughly after taking it out of the suitcase, but it looks absolutely harmless and purified. We hope we get to meet these generous strangers one day and thank him or personally for keeping our family well hydrated. What happened this morning almost gave us a heart attack upon waking up. We saw a bizarre creature resembling an ancient Egyptian mummy, covered from the head to toe in bandages. It sat very still and looked at us with piercing eyes peering through the cloth. This dirty, seeming terrifying being turned out to be our son, who led to madness. Apparently, అడిగి పిచ్చి పట్టింది. Timmy also managed to break all the pill bottles. అరే పిచ్చోడా, నీకు అది ఎరగొట్టాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చిందా? వీడు హంగ్రీ, టైర్డ్, రేంజ్. ఒకే ఒక లాస్ట్ సూప్. We decided to peek outside for just a minute to see if the store around the corner was still standing. When we were about to step out, we heard a growl in the darkness and a pair of ferocious eyes appeared. We only had moments to decide. Flashlight, you see? Day number 21. Flashlight ఎరగలేదు, బతికిపోయాం. We decided to check what's coming for us with our flashlight. Guess what? It's a dog. The poor thing seemed tired, so we let it stay with us for the night. The next morning we opened the door to let it out. It still hasn't returned. Hopefully it will come back later. Okay. Thirsty. మంచిది, నా దగ్గర వాటర్ ఒకటే ఉంది మీకు పెట్టడానికి కూడా. We were paid a visit today by a young man worried about his twin sister who went missing at the bandit camp not long ago while acting as a spy and trying to get her hands on the plans of the new bandit fortress. He seems to trust us fully and is very friendly but obviously concerned. He asked that we come to his aid in his hour of need and really good things might happen. సరే అయితే ఎవరిని పంపించాలి? ఏమైనా పంపిస్తాం, పిచ్చి చేస్తుంది. ఇటు బ్రో బయట షూటింగ్ పెట్టేస్తాను. The young man was assisted by a group of other survivors, all armed but really friendly. We found the girl, threw her a weapon and fought off the bandits guarding the exit. Siblings were happy to be reunited but also very confused. Turns out the bandit leader is actually their father. Crazy small world we live in. Anyway, they were really thankful and promised to contact us soon. Okay. When Mary Jane is tired, she becomes cranky. She is thirsty. No longer thirsty, Amra. Fatigued, tired, deranged. Remember that time Mary Jane went out to scavenge supplies? When she got back, she had a wound on her forearm. Oh my god. వదిలే, చేతితో యాక్స్ దెబ్బ తగిలిందనేసి ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యారనేసి చేయి కోసేసుకుంటారా? Mary Jane will be fine. It's not the first time and it won't be last time she's sick. She is looking a bit pale today though. Mary Jane is still ఎవడు ఏం తినలేదు. వీడు పట్టి, వీడేమో హంగ్రీ, వీడేమో నా దగ్గర ఫుడ్ లేదు. ట్రాష్ క్యాన్ ఫుల్. ఈ బుక్ స్కౌట్ బుక్ వాడుకుండేయా. Day 24. We dodged a bullet this time. This is if a bullet was huge, hairy, had 8 legs glowing. Spider వచ్చింది. Deal with them again. Okay. ఎవరికన్నా వాటర్ కావాలంటే చెప్పండి. ఇది థర్స్టీ అందరికి కావాలా? ఎవరికన్నా అందరూ వాటర్ తీసుకోండి. నా దగ్గర ఫుడ్ లేదు. ఓపెన్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, గేమ్ షౌట్. సరే తిరుగుతాం.
ఆంటీ బయటికి నుండి తిరిగి వచ్చింది. ఏం తీసుకొచ్చావంటీ? 2 వాటర్ మాస్క్, 1 వాటర్, 2 వాటర్ ఎక్స్ట్రా. వెయిట్ ఎ సెకండ్. నాట్ షూర్ ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ద మాస్టర్స్ ఏదో మనకి ఫ్రీ వాటర్ వచ్చింది డోర్ తెరిచినందుకు. కాబట్టి అందరికీ ఫుడ్ ఇది చేస్తాను. అందుకని మంచిది తిని ఫుడ్ కావాలా? హంగ్రీ, ఈడు హంగ్రీ, ఈడు హంగ్రీ, అందరూ హంగ్రీ. ఎవరికి వాటర్ అవసరం లేదా? సరే టెడ్ని బయటికి పంపిద్దాం ఈసారి. పార్కింగ్ షిట్ బ్రో. తిరిగి వచ్చింది, కాకపోతే ఆకలి వేస్తుంది అనేసి వెళ్ళిపోయింది. స్టార్వింగ్ అని ఫుడ్ పెట్టాలి ఉంటుంది, లేదు మన దగ్గర. బాయ్. 8:26. We wished we could have fed the poor beast, but we didn't have any food to spare. The dog slowly turned away and went back into the wastelands. Okay, thirsty, fatigue, hungry. Hello, bro. Hungry. ini రాదు కానీ ఇన్ని బయటికి పంపిద్దాం. బయట ఎంటీగా ఉంది కాదు. గేమ్ 27. Timmy went to the wasteland. We don't know what we will do if he doesn't come back. వదిలే అని. hungry, thirsty. Okay, water chasta. There isn't a lot of space down here. We can smell everything. Can one of should we investigate and remove the stores from this place? Yes. ఇంట్లో స్మెల్ వస్తుందంటే దాన్ని క్లియర్ చేయండి. ఓపెన్ చేసి వస్తేనేమో దిగే ర్యాట్ ఉంది, దాన్ని తరిమేశారు. కానీ మనకి ఒక సూప్ దొరికింది. ఇప్పుడు ఎవరికి ఆకలేస్తుంది చెప్పండి? అందరికి ఆకలేస్తుంది. Guess what? We already got ourselves our very own garden of mushrooms. తిందాం. ఫుడ్ లేదు కదా మన దగ్గర. అసలు మష్రూమ్స్ అయినా కానీ ఎవరికి ఏం కాలేదా? Mutated mushrooms. Those were delicious. Our own concern is that they were glowing in the dark and now we are too for that matter. We knew it. We found the photos between the pages of our scout book and మన Uncle Brian తీసుకున్నాను స్కౌట్ బుక్ చదువుకున్నాను. వెయిట్ థర్స్టీ నీళ్ళు ఇవ్వకపోతే ఎట్లా చచ్చిపోతాడు. A sleazy looking trader carrying an equally stuffy bag. నేను ఎవరికేమో నా దగ్గర ఇవ్వడానికి కూడా ఏం లేవు. సారీ. టిమ్మి పోయాడు. ఎవరికైనా ఏమైనా కావాలా? అంకుల్ టెడ్ అంటాడు. Siblings have visited us today. Okay. They mentioned that a map of the neighbor could be very helpful in their situation. They told us they are searching the town for a safe place which would be possibly a camp. So far, their group has been laying in a tent.
మ్యాప్ ఇచ్చేస్తే మనకి బొక్కపడి వాళ్ళకి మ్యాప్ ఇచ్చాము. They didn't have to ask twice. These people are very friendly and the way they take care of others is impressive. We showed them the map and pointed out a few bandit camps that they should avoid. They were grateful and stayed for a little chat. They said they would be more than happy if we came to visit them once their camp is ready. We can't wait to see how it turns out. Tourists might go over the brink of sanity. Head is fine, అందరూ ఫైన్, ఎవరికి వాటర్ ఫుడ్ అవసరం లేదు. వీడేంట్రా టైర్డ్ డీరేజ్ బట్టి కింది పెట్టు. హెడ్ని మనం గ్యాస్ మాస్క్ ఇచ్చి పంపిస్తామా లేదంటే ఎంటీ వెళ్ళేసి రా హెడ్, నువ్వు ఏం చేయలేను నేను. Day 33. Ted left for the surface. We hope he will be back soon. With no help, Dolores might see him at the brink of without any water. Any water కావాలంటే వాటర్ A band of raiders are at our doorstep. They demanded we let them in. This is no game. We either yield or we fight back. Next attack చేయమా. Day 34. Hey auntie ఎదురా. Mary Jane is no longer thirsty. This was a dark day for our family. This morning we realized Dolores has left the bunker. Unfortunately, she could no longer contain her insanity. We found a short note in which she explained that she's setting out to find her father and that it's her dream to follow in his footsteps and do something for people of we had no idea what she was talking. ఈవిడ పోయింది, నాకు ఇక్కడ ఏమి లేవు ట్రేడ్ చేయడానికి. Day 35. హంగ్రీ సరిపోయింది, ఒక క్యాన్ ఆఫ్ సూపే ఉంది, ఇది ఒక సర్వింగే ఉంటుంది. హంగ్రీ ఒకటే కదా. Our map became across a few markings. బయటికి వెళ్ళి చూసేసరా. Day 35 ఫుడ్ దొరికితే బాగుంటుంది. చక్కర్స్తో నేనేం చేసుకున్నాను. వెయిట్ థర్స్టీ అది. There's an armed and dangerous woman outside. నా దగ్గర ఏమో లేదక్క ఇవ్వడానికి. అంకుల్ వచ్చేసడానికి హస్బెండ్ ఒక క్యాన్ ఆఫ్ సూప్ తీసుకొచ్చేవాడు. ఒక క్యాన్ ఆఫ్ సూప్, ఒక ఏమో ఇది. హంగ్రీ వీడు హంగ్రీ. మేరీ జేన్ ఈస్ ఫీలింగ్ ఎక్సలెంట్ కాబట్టి మేరీ జేన్ పంపిస్తాం. బ్యాండ్ ఆఫ్ రైడర్ రైతులు యూస్ చేయండి. అయితే రైతులు బాగానే ఉంది. Spare ammo we bought came in handy, okay. But he Thursday hungry. Wait. Mary Jane तो ये मैं अपन नहीं है. Wait till 5. Day 39. Bro no हमें చచ్చిపోకే. ఇంకా హంగ్రీయా నేనేం బ్యాటింగ్తో ఎన్నో దీంతో. టుడే డ్యూరింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వీ వాజ్ స్టార్టెడ్ వెన్ అవర్ మ్యాప్ వెనకాల క్రాప్ ఉందన్నమాట. మన మ్యాప్ వెనకాల ఓపెన్ చేసి చూడబోతున్నాం. ఏం దొరికింది మనకు. ఆర్ట్స్ దొరికినాయి. ఆర్ట్స్ నేనేం చేసుకున్నాను కూడా
So this is what it's come down to. Sitting idly in the shelter with very few supplies and a growing sense of impending doom. If only there was something we could do about it, like breaking into our neighbor's shelter. We know the lock is broken and we saw her await further instructions. Nope. నేను చేయను. ఇది చేశానంటే మనకి హెల్ప్ చేద్దాం అనుకున్నాను, మనకి హెల్ప్ చేయదు. Robbing innocent people? Absolutely not. We are not savages. We cannot stoop that low. It's important to keep our values even in these troubled times. Point bro. Bro, thirsty, hungry. Having a chocolate tea. The siblings visited us again to reveal that their camp is almost finished. People are starting to move in and among them quite a lot of kids. The group strongly believes that these kids need to be educated, especially in these circumstances. They are looking for books, comics, manuals and pretty much any reading material they can get. ఇప్పుడు ఈ బుక్ ఇస్తున్నాను లేదంటే చూసుకోండి మళ్ళీ రిటర్న్ ఇస్తారా అని ఇస్తున్నాను. కంప్లీట్గా ఇచ్చాను. బ్యాండిట్స్ ఎన్నిసార్లు వస్తారు? ఇదేమో టైర్డ్ హోటల్ చూడు. చేసావు బ్రో. గనిపోయింది మంది. స్పిన్ వైల్ సిన్స్ షవర్డ్ గ్యాస్ మాస్క్. ఆమె చేయలేదు అనేసి పంపు వస్తుంది అనేసి ఆ పంపుని కవర్ చేసుకోవడానికి గ్యాస్ మాస్క్. What doesn't kill you makes you stronger. If we can survive just a little bit longer, dirty ears shouldn't be much of a problem. Just to be sure, tips on the gas mask. బ్రోకి ఆకలి వస్తుంది, నీళ్లు కావాలి. Storage times are hard. There isn't much to need. Shave. అరే ట్రిమ్మర్ లేకపోతే నువ్వు యాక్స్ వాడదాం అనుకుంటా. యాక్స్ లేదు పో. $45 చూడడానికి మా డాడీలో ఉన్నది కేటం కొద్దిగా. స్టమక్ ఈజ్ రమ్లింగ్. ఏం చేయలేము మనకి. వాటర్ చిప్ పిచ్చోళ్ళు A46. అఫీషియల్లీ ఫుడ్ మొత్తం అయిపోయింది మన దగ్గర. చచ్చిపోయింది మేరీ జైన్. బట్ ఎక్స్పెడిషన్ పంపిద్దాం. we remember the apocalypse, the rest of that. ఏదో ఒకటి ఏమేమో లేదు పిక్చర్డ్ ఆడప్పుడు ఇంటి బయటికి పంపించి యాప్ బయటికి పంపిద్దాం. 48, 49, 50, 51, 52, 53 చచ్చిపోయాడు. తిరిగి వచ్చాడు. ఓ మై గాడ్ బ్రో, నువ్వు 4+6 వాటర్ ఫస్ట్ ప్రొవైడెడ్. స్టాఫ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి ఫ్రీ వాటర్ దొరికింది. బ్యాండిట్స్ కెప్ట్ సమ్ ఆఫ్ దేర్ గన్స్ ఇన్ దేర్ స్టాఫ్ రూమ్. బ్యాండిట్స్ లో కూడా వెళ్ళిపోయాడు. వి ఫౌండ్ వే టు బెటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోర్. రేడియో కూడా దొరికింది మనోడికి. వాటర్ సూప్ రోజు బతుకుతో. During our last expedition, we finally approached the nearby vehicle. It seemed like an ice cream truck missing few wheels, crucial components. Anything we can grab from this little supply run? Flashlight, yes, flashlight వేసుకొని వెళ్ళిపో. బాయ్. మనకి యాప్ దొరికింది. ఫ్లాష్లైట్ కొట్టేసావు బ్రో. Armed with a flashlight, we
braved the darkness of an almost intact basement of few doors. We grabbed some grills to install on our vehicle for protection. It smelled but the plastic didn't make it. Expectation ఎవరు ఎల్లరు A56. The salesman was very friendly, but he didn't have anything that was interesting. Someone grumbling. Very okay now. Okay. Food. A sleazy looking trader carrying an equal stuffy bag. Scoop of can ఇస్తే ఏమేస్తాడు మనకి రిటర్న్ చూద్దాం. A57. Bro, Billy. షారికో మనకు పిల్లి దొరికింది. ఆ బ్యాగ్ మనం చూపిస్తే మనకి పిల్లి దొరికింది. ఇది వాటర్ కావాలి ఓకేనా. టైర్డ్ థర్స్టీ. No condition to go outside. Someone is at our door. We can't hear what they are saying, but they have been banging on it like this. Maybe it's good news, maybe it's bad news. Should we open the door? Open. Bandits అయిపోయినాయిగా. మీరు. We were ecstatic when our friends came over today to officially invite us into their new camp. Okay. మన పని ఏమైపోలేదు. The siblings said they are incredibly grateful for all the help and assistance we have provided. They claim the whole thing wouldn't be possible without us. Okay. They swear they already made a separate house for us, all furnished and with some of our own supplies, and there are plenty of families waiting to meet us there. We can't wait to be between people again. Maybe the world isn't as bad as it looks. We can't wait to start our new, more peaceful and normal life. Goodbye, little shelter. You have been our home for a long time. But today it's time to move on and the future is looking really bright. We held out for 58 days. ఇది మనం చేసిన లాంగ్. మనం బతికాం. You survived. నేను ఈ గేమ్ ఫస్ట్ టైం గెలుస్తున్నా. Days survived 58, water consumed 10.78, soups consumed 7.5, times defended your shelter 3 times defend చేసాం bandits నుండి. Successful expeditions 7 చేయొచ్చు, అందులో మనం 5 చేసామా. ఓకే. Times bought items brought from expedition 22, no decisions 2, yes decisions 7. Completed. First time గెలిచా బ్రో. గెలిచినందుకు నాకు వచ్చిన అచీవ్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఫ్యామిలీ గాయ్. ఇదేంటి? ఏ న్యూ హోప్, అలై విత్ అదర్ వేస్ట్ ల్యాండర్స్. ఇది కొత్తది. అవుట్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్, ఫైండ్ ఎ న్యూ కంపానియన్. ఇది కొత్తది. ఇది కాదు. ఇది కొత్తది అనుకుంటా. ఏ గిఫ్ట్, రిసీవ్ ఏ గిఫ్ట్. అది కొత్తది. అన్బ్రేకబుల్, డిఫీట్ 3 బ్యాండిట్ అటాక్స్ ఇన్ 1 గేమ్. ఇది కొత్తది. ఇది పాతది. ఇది కూడా పాతది. సో ఇవేనా అనమాట. గెలిచినందుకు ఏమి రాలేదు సపరేట్గా. ఓకే. సో ఇంతే ఇక్కడ దాకా. ఇది మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా నేను ఇంకోసారి ఆడితే వీడియో పడతా. మీకు కావాలంటే కనుక ఈ గేమ్ గురించి ఏదైనా వీడియో చూసేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నన్ను కామెంట్ చేయండి, చేస్తారా.